About 40 years ago, Serigne Cheikh Ndiguel Fall went to America to find help for an agriculture project. But on 9/11/2001, everything got changed. From that time on, the media did spread a very negative image of the religion of Islam, not knowing or even denying the existence of the Islam of love, also known as Sufism. A very special form of Sufism was created by Serigne Touba, also known as Cheikh Ahmadou Bamba, and his faithful disciple Cheikh Ibra Fall Lamp in Senegal. Serigne Cheikh Ndiguel Fall is the grandson of Cheikh Ibra Fall Lamp and the spiritual leader and guide of the Sufi-order, also known as the Bayefall. Today, Serigne Cheikh Ndiguel Fall is again on a mission to find agricultural machines, but also to spread the message of love in a world torn apart by the impact of the negative coverage of a beautiful faith. Yeah, we're here with a very important person, the Sufi Sheikh of the Bayefall from Senegal, the grandson of Cheikh Ibra Fall, Cheikh Ndiguel Fall. And I feel very honored to speak with the Sheikh. And there are a lot of persons here in the neighborhood, especially came to visit the Sheikh. Sheikh, thank you for welcoming us and for doing this interview with us. And what I would like to ask is, here in our country, people never know about Sufism. About they don't know about it. They only hear about the bad news about the Islam, but they don't know. Yeah, only Islam. Yeah. Can you tell something about Sufism? What is Sufism? Sufis in Islam. Therefore, is Sufis. Sufi. Ini baras la bokk ci Islam. Parce que nee ko suufi lu ci nekk lépp l'islam la, mais l'islam dafa am ay balance yoo xam ne jikkoy lay ci lañu koy tuddee moo tax ñu naan suufi yu ñel xaqiqi yu ak yu mel noonu. Jikkoy suufi yu nag mooy ni nu ko Sëñ Touba jàngale, mooy dangay mel ni garab. Xam nga garab ku ci toog mu nangu, loolu kenn du ci toog yéesul bu la ñëpp la yemal. Dangay mel ni ab teen ku dikk naan rek mu nangu. Dangay mel ni aw yoon ku dikk jaar ci rek mu nangu. Dangay mel ni ab sën loo ci mën di xëpp lu ñaaw boo gasee biir mu rafet. benn nga ci suuf bi. Okay, he said thank you too to be interested about Sufism and to want to know about it. Yeah, he says Sufism is something like how they teach them from Serigne Touba, is something you have to follow. Yeah. And you have to be like, for example, a tree. Yeah. White people, black people, yellow people can sit on it and will still the tree will cover everybody. Yeah. Like a road. Yeah. The black car, the car for the black people, the car for everybody will pass and the road will not. Yeah. Like where they put the thriller bags. You can put all the dirt inside, but anytime you dig it, it's still gonna have good sun inside. Yeah. That is the few examples he can give you about Sufism. He is somebody who's accepting everything and everybody in a good way. Yeah. Boobu mooy benn bi ci suuf yu bi ñu tuddee Bayefall xam nga suuf yu lépp Sëñ Touba ñoom ñooy suuf yu. Léegi nag Bayefall créé ci biir Sëñ Touba maanaam biir Mouridism. Léegi nag Mouridism li may wax ni maanaam Bayefall mooy lan. Allazina yamsuuna alal ardi hawnan wa idha xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaaman. Maanaam ñooy ñi nga xam ne bu ñuy dox dañuy doyee.
nga comme looy gars yi seen déguisement yi da nga ñi daal ay con lañ mais koo ci waxal mu mën laa jàngal loolu mooy melaw Bayefall bi ci tegu mooy buñ dajee yow nga xuloo ñoom saaga leen ngeen di jéggal ba man wan ni mel ni ñoo tooñ daal di wax jàll waaw loolu noonu mooy melaw Bayefall. And in the Sufism in Senegal is another creation that is under updating, under like they call Bayefall. Bayefall is one creation from the Sufism in the Mouridism way. Yes. The people who are doing the good job and they dress like a crazy man. When you see them, you say, look at these people, they are nothing, they are dressed like this, and tell them bad things. And when you get close to them, they can teach you a lot about life. And after that, you can insult them, tell them, why, go away, you all don't, but you're going to say, okay, you insult me, but I forgive you. I don't have to fight because they don't teach you that. What they teach them is to do good things for the Mouridism way and for the people in all. For everybody. For everybody, yeah. That is the way that is the updating from the Bayefall. What I learned about Bayefall is that it's all started with Cheikh Ibra Fall and Cheikh Ahmadou Bamba. Can you tell something about Cheikh Ahmadou Bamba and Cheikh Ibra Fall? He can tell a lot. That will take a lot of time. ni ñu ko bëgg a ni ma ko bëgg a waxee ñoom mënuñu si leen a tàqale. ñun ni ñu koy waxee. mooy jëmm ak takk ndeer. fu waay jëm rek ñooy ànd. mooy Cheikh Ibra Fall ak Serigne Touba. waaw jëmm la Serigne Touba mooy jëmm ci Cheikh Ibra takk ndeer bi. For a court introduction or a court development from between Cheikh Ibra Fall and Cheikh Bamba, he can tell you and your shoulder. Everywhere you walk, you're going to see your shoulder behind it. Yeah. It's two people, Yes. but one people. Yes. Yeah. Yes, I understand. I understand. Yeah, the court introduction. Yes. Yes, but they were the ones who started this form of Sufism, this Mouridism in Senegal. Cheikh Ibra Fall and especially Cheikh Ibra Fall started the Bayefall movement. Yeah. Yeah. And what is the difference between the Bayefall and the other And the Mouridism? Yeah. Different bi mooy nee ko kii dafa ñëwoon moom di jullee ko woor kese kii di ko proteste ci liggéey ni ko yow jàngal rek julli ñun ñu liggéey nga noppalu doo def loolu mooy entre Sëñ Touba ak Sëñ Cheikh. Sëñ Touba dafa professeur boo xam ne dafa ñëwoon di jàngale bi Cheikh Ibra dikkee ne déedéet def leen nii nañ bu liggéey di ko jox moom mu noppalu. waaw loolu moom gën di maanaam ñu ko mën a jox daal. Okay, for the court development too, because we don't have much time. Mouridism is Serigne Touba, who was doing the praying, teaching people how to get to Islam, how to get to Muhammad, the good ways to follow Muhammad. And by doing that thing, you don't have much time to do the other jobs. Then Cheikh Ibra Fall comes, say to the people, no, now we let you just be the one who's going to do the professor for everybody, teaching them the good ways, and we're going to do the job. Like in the plantation, in the elevage, in the other things, Cheikh Ibra take care of those things. That bring the Bayefallism is the one who do only the jobs. And the other people are the professors and following the Islam. Bayefall don't pray, don't make Ramadan. They just do the hard jobs. What people will scared to do, that is the one Bayefall going to do. They go to the fire, go to the plantation, the hard job. Yeah, that is the. So can you say that the hard work the Bayefall are doing is also like a prayer? Or they don't do salat, but is this a form of prayer? waaw nee na du ñu julli doo leen woor waaye xanaa liggéey bi nekk bi ngeen def mooy remplacer loolu. waaw moom lañ jël ci suñu xol maanaam foi la ñuy def ñun suñu xol mooy suñu jëf. maanaam bëgg ki nga xam ne moom li nga bëgg bu ne te lay dofloo ba dootoo gis leneen. bëgg ko Cheikh Ibra ci Cheikh Ibra moom ci Sëñ Touba moo ko defoon moom. xoolul ni dana am yàlla wala day dee wala nangam wala day sawara. déedéet moom daal ki mu bëgg. na ko noppal rek loolu moo nekkoon taxawaayu Cheikh Ibra Sëñ Touba. Okay, he said the love Cheikh Ibra get for Serigne Touba was over praying or making Ramadan. That's why he tried to do everything to please Serigne Touba until don't have time even to go pray or that things. He don't think about, okay, I'm gonna pray or to go to paradise. His paradise is to please Serigne Touba. That's why they. It's the love for. Cheikh Ibra Fall to Serigne Touba. Yeah. That was his paradise. When he satisfied him, he's in paradise. The rest of what can happen tomorrow, he didn't care. Just to please the man.
Is that the reason why they call it the religion of love? The Islam of love? The Mouridism, especially nee na xanaa du loolu moo tax nit ñi naan religion bi nga xam dafa ànd ak mbëggeel la. waaw religion bëgg mooy jiitu lépp. nee ko nit boo ko bëggul doo mën a sëy ak moom moo ko sëyee yem. koo bëgg a sëyal da ngeen di bëggante lu ngeen bëggante lu mënul leen a sëy. mooy def la cay juddoo lépp. doom wala caa juddu wala barke wala liggéey. loolu bëgg kaay tax. waaye melaw ñii itam li ko indi mooy image la boo xam ne ni ñoom dañu xalaat ni nii la Cheikh Ibra meloon du muy liggéeyal Sëñ Touba xam nga moom jamono yooyu day liggéey ba du tala watu du tala def loolu moo indi ñenn ñaar rasta waaye mu nee naa ne rasta Bayefall la ko mag Cheikh Ibra moo mag ñoom mu bombar la léeg-léeg mën dégg wax ko mën ngeen da ngeen di fen Bayefall moo mag bombar la li ko waral mooy danaa liggéey ba du tala waaw gisoo taaw Sëñ Touba sax ngañ lañ koy wooyee ngañ la tuddoon boo dégg ñu naan sëñ ngañ taaw Sëñ Touba dafa royal Cheikh Ibra ci ngañ ba sëqale ko noonu ñu daa ko wax ngañ Mbàkke gannaaw bi lañ ko dindi waaye moom loolu la royal Cheikh Ibra moom mi doom Sëñ Touba meloon na ni gaa ñi waaw He say the religion of love, if you know love and you know really the name about love, love is the fundament for everything. Even for people to born, you have to love somebody to together to make something. Then love is the fundament of the Bayefall, and the love is the fundament for the world, to make good fundament. And Cheikh Ibra, his grandfather, the love he did get for Serigne Touba, that didn't have time to take shower or to put nice clothes or to go to the barber shop to make the... Then he'll just follow the law and work for Serigne Touba until all the rasta, the hair will come, and the dreadlocks come naturally. Because you don't have time to comb it. Then, sometimes people say Rasta from Bob Marley. But Cheikh Ibra is older than Bob Marley. Then Rasta come from Touba then. That is the real one. The first son from Serigne Touba, they used to call him Njang. Njang in the meaning of is Rasta. Njang Bakke, because he was following Cheikh Ibra, because the way he was doing, following his father, he didn't like it. That's why he never combed his hair too until he got Rasta. Then all the fundament for the Mouridism, that's why they say it's a religion of love, because the love Cheikh Ibra did love for That's beautiful. You know, that's beautiful. Because we're living in a time that people are getting scared of the Islamic religion. But if you hear this is very beautiful. Everybody should know. That's one of the reasons why I would like to speak with the Sheikh. comprendre nga nee na li ñu nettali fii nii lu rafet la ak lu neex a dégg la ak ni nit ñi ragalee léegi islam ndax terrorisme yeeg yooyu mu ne loolu bokk na ci raison yi tax ñu gën a ñëw jege la pour gën cee mën a leerlu pour nit ñi mën a xam ne l'islam religion boo xam ne bu ñu war a mais nag bi ko religion mouridisme moo gën a maye jàmm waaw ndax ñoom am nañ kilifa am nañ yar religion boo xam ne amul kilifa amul na yar fokk muy def terrorisme waaw nekk loolu rek mooy the Mouridism are one Sufism is a religion from Islam, but Mouridism they are followers and real followers. Right now, when he told me today close the restaurant and don't go, I will just sit down here. I don't care about I make 1,000 or 3,000 euros. I will just follow his what he wants. Then Mouridism is one Sufism in Senegal, who when the chef talk, everybody follow directly. And when you are polite and you follow in your chef, then when he tell you stop, you stop. That's why you don't hear any terrorism or unrespecting about that religion. But when you do it always, you don't care. You just say, okay, I'm gonna break this and break that. That is the other type of Islam, not the Islam from Senegal or from Touba or from Mouridism. They are really religion and Sufism from really followers. They follow direct. Die, go die, you're gonna go die. mais nag li fi Cheikh Ibra indi ba tax mu changement mooy yar bi mu dikkee fekkul woon gaa yi yar mu dikk joxe ordre nit ñii lañ war a def sëñ bi mooy boobu daawuñu sukk daawuñu sujjóot xamuñu woon lenn bi mu dikkee nag sëñ bi daal ne ah lii waa ji indi kat ku ci mënta ànd bi boo nga dem bàyyi naa njàng ku mën a wéy ci lii waa ji indi ñëwoon ànd wéy ci loolu ma lay digal ngay def ma lay tere ngay bàyyi loolu moo la fa Cheikh Ibra indi that respect to the way the guys are following his grandfather Cheikh Ibra Fall created. Because when he come in the Mouridism time, he was not the first one. I think he's the 40th, 40th. Yeah, he's not the first one. No, Anyway. He's not the first one. But when the people was following the Mouridism, the Sufism there, didn't have no order.
Everybody can sit here, the chef sit here, but when his grandfather come, tell them, hey, you all don't know this man. This is the right way you're gonna put on. Everybody who's gonna sit next to him. You will take your cap out. You're gonna sit downstairs. Nobody look at you, direct him from the eyes. His grandfather created that one. And when the Cheikh Ahmadou Bamba hear that and no, this is the good lesson for everybody. He say, I don't talk no more. Everybody will follow this man. That brings his grandfather become the name he get right now in Touba. Until he get the name when he come to Touba in the mosque. When you see the lamp fall. They call him. When you come to Touba, this is the first lamp you will see, the first light you will see. And when you get out to Touba, this is the last one you will see. Because that way he educate the Mouridism. That's why they give him that name. And right now, the chef said everybody will follow his grandfather because he's the one who created the law upon the way that's in the right way. Must be a great honor to be the grandson of Cheikh Ibra Fall. Mais loolu moom sant yàlla la nga bokk ci koo xam ne ñu gën a la mel. mais nag nee ko loolu baax na waaye nag nga jël jikkoom moo gën a baax. He say that is good. But to take the way he was educated, that will be the best. Yes, so continue the work of your grandfather. Yeah. ndax ne ko suñ fal dañu woon. doomu diw ak diw rakkal la rek waaye rakkal amul njëriñ fexe la doon diw di nii nale. rakkal moom nu ñu koy waxee. mooy li ngay nale ci diw ci gerte gi. da nga koy bàyyi ne moom bokkul ak diw gi ci ngay jële diw gi. xam nga bokkuñu njëriñ. diw mooy def boo la laalee nga niin keneen bu laal. mais rakkal moom dañ koy teg fële rek. xam nga doomi diw ak diw. doon diw ak ko gën. doomi diw ak diw rakkal la rakkal dañ koy jox xar yi. One of the sons from Serigne Touba, they call him Serigne Fall Lamp. He used to say, the feast of somebody and somebody, that's on their name. That is on. Look like the oil. You make it with granules. But when you take the oil out, is another thing. They give the rest you give to the animals. Yeah, the rest you give to the animals. You know the names. Yeah. moom gerte war na koo xam peanuts. Peanuts. Yeah. Peanuts. Then you press the peanuts. Yeah, then you get the butter. Yeah, you get the oil. And the other things, this is nothing. Yeah, you throw. And this oil, you have to be oily. Yeah. Yes, is what this is the meaning. Because in Wolof it makes a lot of sense because because of the words. Yeah. They make sounds together. Yeah. But essentially that means that when you need the oil, that you extract it from the peanuts, and the rest you don't need it. You give it to the animals maybe. But the most important thing, essential, is the oil in it, and that means you won't say it's no use. Wow, it's better the oil than what they cost. Yeah, so that's speaking about the people. The oil must come from the people also, and the rest. waaye li ma ko bëgg a wax mooy jikko ji nga xam ne moom la Cheikh Ibra indi woon. bu la juree te indi woo ko it baaxul. loolu rek laa ko bëgg a leer. There is an educator, he come from Cheikh Ibra Fall, his education he was teaching. Yeah. Also you can be his son if you don't follow. Yes, I understand. Yeah, I understand. So it's only about the oil, the real teachings, and without the teachings, it doesn't matter. The meaning. It's not a thing of heritage, but a thing of the right teaching. The essential message that you have to follow, and it's a continuation of him. Yes. Today, he is our Imam Cheikh Ibrahim. To be a Taliban, because Imam Cheikh Ibrahim Fall was the first Taliban. If you come from in his family, also you must be Taliban to get Taliban, like Cheikh Ibra Fall. It's what is important to be Taliban, to get this education, Taliban. And what I see from all the people around you, they all love you, they all respect you, and they all follow you, I think, like they did follow at the time Cheikh Ibra Fall. And what the question? What is the question? It's not a question, it's just I noticed it. So dafa remarqué ni ñëpp la bëgg sëñ bi. nee na ne ko loolu du man fam jóge la boo bëggee yàlla lu nga gis bëgg la ko ku bëgg yàlla ku ko gis bëgg la. He loves God.
that come back to him. Everybody who love God, you will see it in his face and you love him. Yes. And that have to be real, not only to be hypocrite, say God. He is from the heart. Yeah. We show it. That's so. ndax liñ ciy def lépp li dëmb bi mooy bëgg yàlla. leneen àdduna nag da di yàlla boo ko bëggee dana la fay àdduna fay la àllaaxira waaye bëgg yàlla rek mooy tax boo bëggee yàlla ku la gis bëgg. The love. Yes. The most important thing is to love God, and if you love Him, you see someone who loves Him, you will be happy to see Him. Yeah. And that's the most important thing, is to love God. Yeah. And that love that radiates out of to everybody. That is attraction, because we love God and He's nearby Him. Then we are attracted by Him. That's léegi nag boo bëggee yàlla te bëggoo woon àdduna sax moom dana la jox àllaaxira joxal la àdduna doo ko yëg loo bañ àdduna te bëgg yàlla rek yàlla moom da lay buy fay day lay fay ñaar yëpp. da lay fay àddina fay la àllaaxira boo ko bëggul mu jox ko sax sa doom. He said that when you love God, He gives you everything. He gives you here, that means this earth, and human beings, what we need, and then also in the paradise. Even if you don't need what is here, He will give it to you, or to your son, to your descendants. Yes. And another question. So, what is the reason why you came to Holland to? What's the purpose? li ma fi indi mooy li ma yitte woon muy lu ma liggéey ji te ni ma fii la nekk li koy jëkk nag ak taalib bi moo ma fi indi woon faama moom ma njëkk indi Hollande may seet comme taalib yi fi ñu nekk am na noonu itam fokk ñu seet guide religieuse bu nekk day dem di seet ña ko nekkal loolu moo indi fii. So the purpose of a spiritual leader is to go and see his disciples. And he has one, the Sheikh has one, the disciple is Farmer. Yeah. She's the first who brings him him here. 11 laa fi njëkk a nekk 11 2001. 2001. That's the first That time. was the first time in Amsterdam. His first travel in Holland. Yeah. But then you want to do about the plantation, and they know in Holland, agriculture is a very developing country. Yes. Then he needs some materials, and he come to get some materials. Okay. And in the meantime, people can learn also something from you, because the message, what is very known in Senegal, is known in Holland, and because of your visit, people can know it also. nee na sa teewaay fii ñun Sénégal nekkul dëkk bu Hollande yi xam waaye sa visite bi. ñi kay nekk Hollande yow ma ko njëkk xam bañ koy xam juddooguma wax ko loolu def ko question. c'est ça. bañ koy xam ñoo ko njëkk xam bañ koy xam. Not people when they know Senegal, he was not born yet. ndax ñoo tudde Gorée Xoré fii. ndax loola boobu juddoogu noonu loolu moo nu mag. Xoré in Zerigzee, you know Xoré in Zerigzee? Yeah. We have it in Senegal too. Yeah. And the Dutch people, they are the one. You know what I'm talking about? Mariama xam na The Sénégal. Slav. ñeneen naka la. That time from the Slav. those The Dutch people, they was there. they were the worst. They pick up the pick up the strong people. Then they know Senegal very good. Before we all born. Before we born. So the connection was already there. Yeah. Right now they can do like they don't know. But Yeah. But now the tables are turned, yeah. so we can learn from you. ngeen léegi bal bi tourné na. ñoom ñooy jàngee ci yow. Now I'm sitting here. Now I'm sitting here. mu jàngee ci yow. waaw man boog léegi bal bi ne ko tourné na. àdduna noonu la. yàlla dafa wax ni maanaam wutilkal ayaamu nu daawiluhaa bayna naas. ne ko yàlla dafa wax ci alxuraan ni bis yi dañuy wëndeelu ko aaya rek wal. God say in the Holy Quran, how the 7 days are turning. Yeah. Every day is like something can happen. Like, Yeah. why? Everything sounds Cycle. Yeah, I the understand. idea of cycle. Yes, I ku sa understand. tur ñëw rek nga wal maanaam comme tey bu doon jigéen da ngeen di sëy ku nekk bu sax ay ñëwee rek yaay togg loolu la ay ca
It gives as example, for example, if you're polygam, you have 3 wives, and then if it's your turn to make the food, you will do, and then the second is his turn, and the third also. It's just a question of your turn is coming, and everything change. Yes, it's a cycle. non ku sa tur ñëw rek nga jël ko sax mën naa gaaw ku sa tur ñëw rek nga jël ko. When it's your turn, you take it. Yeah. Right now it's our turn. Yes. That's why I'm sitting here. Yeah, I know. I got another question, Cheikh, about the beautiful clothes. Because if you see the clothes of the Bayefall, you see all those colors. What is the meaning of the clothes? nee na couleur yu bëri yi Bayefall yi di sol nee na fan la jógee noonu. couleur yi nekkoon exemple bi ma ko doon jox ci Cheikh Ibra dafa am na jamono yoo xam ni moom dafa tumuranke bay jël ay morceau di ko daax di ko sol nee sax far lii gàllaaj la waaw ndax moom bi mu koy jëf bi mu koy sol ñi ngi ko doon reetaan far piste bi ñëw ñuy daaxi ñàkk yére ba ñu waayam daax xam nga piste jamonoy tawat 14-18 waaw feebar boobu bi mu ñëwee nag ñëpp rafle rek far di daax fekk na moom njëkkoon naa wane daax ñu koy saboote naan lii lu muy def nii fekk na moom tumurankee ko ci dugaloon boobu mi ngi ci daara di liggéeyal yàlla bu demee ba nga xam ne amatul lu mu sol morceau yu mu ko dajale def ko ñaw ko nag ci loxaam daal di ko sole mooy because he had difficult times. Yeah. He was in the Dara teaching and learning thing. Yeah. And it was difficult, and he had for necessity to do that, to take pieces and to make his clothes. And then in the First World War, there was difficult time for everyone, for everybody. Yeah. And then everyone had to do that, to have clothes. To make clothes To out make of clothes, clothes. but he was the first doing that. Yeah. Oh, talking about that war, I heard a story about Cheikh Ahmadou Bamba. That the French were capturing him, and he was on a boat, and he was not allowed to do his prayer, and that he went out on the sea and did the prayer there. Can you tell something about that story? Because it's a story I heard, but I don't know really what was going on. About the prayer? mu ne loolu muy wax ba tudd affaire li ko sëñ Sall di expliquer ci affaire yére yeeg yooyu mu ne loolu am na histoire bu mu jot a dégg sax ba ci Cheikh Ahmadou Bamba bi ko gars yi jàppee tubaab yi dugal ko ci biir gaal gi ne ko yoo ci jëm jëm moo ko amoo droit julli ci gaal gi nee na sëñ Bamba wàcc julli ci géej gi nee na dégg na ko daal mais ndax mën nga ko ci wax dara loo xam ne ko c'est logique lu dëggu la loolu mi ngi entre Ndakaaru ak Côte d'Ivoire ci biir géej gi même bis bi muy dem ci géej gi Cheikh Ibra duggoon na ci gaal gi moom ni day dem Sëñ Touba du ko fi bàyyi Sëñ Touba ni leen dem leen toog rek damay liggéey te ñëw biñu demee ba ci foofu yoon wi nag lañ ko wan ni ko booba dañ ko bëgg a xañ ak jaamu yàllaam te buñ ko xañee ak jaamu yàllaam manaan ko bërëb bi ñi ku nekk sa ennemi da ngay fexe ba gañe ko ci la nga xam ni boo fa jaaree gañe ko te buñ ko fexee ba du mu mooy yàlla rek ñu gañe ko moom itam xam na ni yàlla jaral na ko bakkanam ne bi muy teg der bi ci géej gi gëm yàlla rek la ko fa tege dem fekk fa yàlla téye ko continue ndax nga leen dem waaw wow. He said that I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Because on Serigne Touba, C'est aussi quoi? This is real. Yeah. This is real story. Yeah. And it was between Dhaka and Ivory Coast. Yeah. And when Serigne Touba is with his enemies, and the enemy they know if he tell him to follow the God, they can have some power on him. Yes. And he take his carpet on the water, and with his trust he go. Yes, and pray on the water. So it means to say that if you really believe, then miracles can happen. Yeah, because belief is the most powerful. Yes. Yes. Yeah, but mu ngi sax def nañu ko gën a kéemaan. mais ko yooyu def nañu ko gën a kéemaan. And he make everything More miraculous than that. Than this, yeah. Yeah, that was in the time of the French colonization. Yes. And Yeah. he was
fighting a non-violent struggle for the liberation of Senegal. That's what I heard. So the digging is same with the independence of the Senegal. non nee ko xewul xam nga boobu indépendance la yooyu xewul nee ko booba dafa gëm yàlla gi mu gëm religion l'islam lañ ñammaaseeloon mel ni ñoom lañ leen xupp ba wan ni leen da ngeen koy bàyyi moom nag mu ni bakkanam jaral na ko waaye du bàyyi loolu loolu rek mooy cause bi. He said that it wasn't a purpose of independence because far before that it was just a question of worshipping God. Yes. And parce que 84 personnes lañ jàppandoon ñoo ñëpp dañoo récité nangul lañ leen moom mu bañ ñu yóbbu ko. because at first they stopped for 84 person and they said them to sign a paper and to say that there is no God, something like that, and he was the only one. He didn't want to do that, and that's the beginning of all the trip and the problems with the colonization. Okay, understand. Cheikh, do you got a special message for the people in Holland? Because I'm sitting here as a representative. Gëm yàlla rek. Gëm yàlla rek. Believe in God. After this story, we shoot. beneen bi mooy doonu taalibe yar dong la. waaw dañuy yar rek. Education. waaw bu ñu amee éducation rek daal di mucc nit ku yar rek doo def lu baax. And is there a way that we can support what you are doing here? You were talking about these agriculture projects in Senegal. Is there a way that the people here in Holland can support you with this? I think so. am na façon buñ Roland mën a jàppale ci projet agriculture bi nga sumb. waaw xam nga li ngeen ci mën a jàpp mooy gis nga li ma bëgg. waaw loolu laa ko am naa suuf si. matériel laa manqué moo ma tax a jóg. you had the grounds. Yeah. And it's only lack of The material. The tools, the agricultural tools. And So you need tools. too. Yeah. So that means to say that if there's anybody in Holland that got some tools left over, maybe second-hand tools, they can bring it. And how can they collect it, and where can they bring it to? Tool and machines. Yes. Like have the contact. The contact right now. Fan lañ koy mën I a am dajale in Rotterdam, African Appetite. bëgg na jàppale ci Maybe boobu if you have projet. it's Fan la yóbbu affaire. mën naa ko mën a contacter ci restaurant bi. ma contacter la. waaw ne ko moom bu ñëwee that Dakar will not be bu ci ñëw Dakar rek mën koo kii. Whatever you have, when you Wala nga contact me, I contact Isa or somebody. But it's not only the tools, because he's in the elevators too. About the cow, the Dutch cow, the product, the eggs from the Hammer, Brabants, it's something like that. Everything about the elevator, the vleugel, everything. He's very busy on it. Anything you see, he can get it. Then you have the people to do it, just we don't have the power and the material. If you gather it here, you just have to bring it to Dakar, and someone will take care of it. I can imagine it, because Holland is an agricultural country in essence, so there must be enough materials left over, especially when the modernization of agriculture, every time they get new materials, so old materials are just wasted, and you can use them. So this is maybe a call for anyone who see this little film to support. nee na fii dañuy changer matériel souvent. bi ñu amee du màgget ñu teg ko de côté jël yu bees. donc fii am na loo xam ne nii mën nañ ci baax. bu boobaa Issa mi ngeen di jokkoo. contacté ak yow. ak Mariama ñoom ñii. bu dee ñoom xam ngeen ma. boobaa nu ngeen fexe ba mën a ñëw ci Issa rek moom dana ko jottali. incha allah. The Cheikh said that the only thing to do is to make contact with us. Isa is here. And everything will be taken care of. Mariama. And then we know how to make contact with the Cheikh. It will be okay. Okay. I think I got enough questions now, because I think the most important thing is that we can learn about this love story, because it's a love story, what I heard. And that's also maybe out of this love we can help the project of the Cheikh.
So I will want to thank you very much for. No, I want to ask you. Okay. Okay. It's my turn now. The cycle, eh? Yes. ay daara tamit. Waaw. kon nag projet yooyu bu nekk si matériel yi kese parce que daara yi xale yaa ngi jàng. waaw yooyu yëpp ngi fa yooyu yëpp ngi fa. peut-être après Issa. nee ko moom lu mu xalaat ni moom ñu ne Sénégal yi ñoom mën nañ ñu koo dimbalee. What do you think that you can do for this project for us in Senegal? Yes, I will make use of this film and publish it on the internet and spread it as much as possible. So at first people will learn about Bayefall. That's the first thing because most people don't know. Okay, I can't And say second, this also. And second is because of this interview, people will hear, okay, more people will find out you need those materials, you need those machines, you need those tools. And I'm quite sure there must be a lot of tools hidden in barns somewhere and the farmers don't use machine it rek laa anymore. soxla solo mu xaalis maanaam lu liggéey ci tool rek laa soxla machine rek. nee na wàllam mooy li muy def. bu defee interview bi def ko ci Facebook ak ci réseaux sociaux yi nit yi dinañ xam li fi ne ak li ñu soxla. waaye nekk noonu suñu soxla daal mooy matériel waaye du leen xaalis ak yëpp non matériel boo xam ne nii manqué nañu fële fu ko amee comme ni ñuy dikkee am suñu tuut dikk jënd ko kon ku amoon ko la may day gën a kii. The Cheikh said that this time he came to buy. But if someone can help by giving these engines, Yes. it will be welcome. That will be the mission. That will be the mission. That will be the mission. nee ko noonu bay nañ ren foofu bay nañ ceeb ñàkk matériel tax ceeb bi yàqu. They made a lot of rice, but it has been wasted because no machines to work it up. To work it. te ceeb bu xasee ñor bu tawee rek ñàkk yàqu na. Okay, and you know rice as it works. If it's ready, Yeah. you have to take it off. Otherwise, if it rains, you lose it. Yes. You lose all your culture. Your crops. Yeah. And it's a pity. Yeah. That's why we need the machines. Yeah. You have to do it. So I think every farmer who's seeing this little interview and got his heart beating at the right place must think, hey, how can I help someone, some project, but with donating machines which I don't use anymore, because I'm quite sure a lot of people got those things and they are stored in a barn. And then am na lu ko wër bu dee am na fi ñiy liggéey béykat bu gisee interview bi. nee na kooku bu dee xolam mu ngi ci fi mu war a ne. dina am yërmande ci lii dina ci jàppale. So, and I will do my part, to spread this message as much as possible within my possibility to do it. So that's what I want to do for the Sheikh and this project. Yeah, I'm willing. moom ci jëmmu boppam rek. même bu dul nit ñi ñëw joxe dimbal. moom ci jëmmu boppam rek li mu ci mën dina ko ci def. nee ko noo ngi koy sant ci xol bi mu am mu yéene nu suñ coono wàññi ko yàlla ko ci yàlla fay. So he's grateful to you for the big and good heart you have and the way you want to make part of it and help. ndax dañuy wax bu neex sax sarax la wax bu neex rek sarax la. Because even if you only say good words, I mean without action, but just the words is good, it's welcome. No, my job is, making films like this to educate people about certain matters. I love to do this kind of things, and that's my contribution, to spread the message, and that's my work because I like to make films about. lii mooy liggéeyam. def film ak kii montage interview lii wàllam la dina ci def lu mu mën daal. léegi xëy na yàlla day dogal lii waaye 11 foofu ma fee daje woon ak Hollande ay tubaab yi américain ñu ne ma dañ lay yóbbu ba Florida ñu wutal matériel bi nga bëgg far yàlla dogal 11 bi xew daanaka moo kase loolu.
said when he came here first time, lépp yàlla. he no 2001. 10 years later, it was in 2011. Yeah. He had good contacts with some American who wanted Événement bi xewoon le 11 septembre. to him to come to America, Yeah. and there was intention to give a lot of materials. Yeah. But at this moment, it happened, you know, the 11 septembre. 11 yeah. September. Everything got changed. Yeah, and everything changed. Yeah. That's a pity. God willing. Yeah. And that, Yeah, for me yes. personally, that's also very important because for me it's also an honor to sit here in the presence of the Sheikh. Why? Because maybe 20 years ago, it was the first time I ever heard something about Sufism. And for me, it changed my view on Islam, talking about the 11th of September. It changed my vision. I said, okay, this is a beautiful, beautiful thing. And now I'm sitting in your presence. I feel honored, you know. So it's not only a question of working, it's also a question of feeling honored to be part of this, you know, because it changed my view. And I hope that other people will change their view also, because the way the Islam is portrayed in the news media, it's far from the complete story, and there's also a lot of propaganda inside. So I feel honored to be in the presence of a real sheikh. Yeah. nekkul du dara àdduna bi waaw continuer bi lu mu doon wax. Il se sent honoré, quoi. ne ko àddina ñëpp bokk. ne ko ñëpp ñoo bokk benn aadama bi wuute xalaat rek moo ñu tàggale mais ñëpp bokk. We are all one. We come from Adam, and it's only the souls that makes us different. Bye. Thank you very much. Thank you.